Eerste keer te leren met eingeladen. Ik kreeg een paar jaar Chinoch. I'm not sure how much is negate everyone. I mean, most people Shana Rishenia has a work. Who has children really? Oh, okay. Aber von deswegen. Okay, so ich getracht auf schon durchgehen ein paar Chassidis in Chinoch. It's better they're here now than later. Yeah, richtig. So the other set kind of starts from... richtig, 100%. It starts way before. But it's taka wichtige Sache zu durchreden der Schkoffe von Chinuch und ein paar Chassidis in Chinuch. Because heute da Sach Bilbulim in Yonah Chinuch coming from all over the place. Kollel, I should say. The Bilbul, wie man darf zugehen zu ein Kind, was beruft dann in crisis intervention, in other words, when something's already wrong. Wie man darf zugehen zu dem, und wie man darf zugehen zu einer Sache, lechatchille. In other words, so heim wird man den Jahren lechatchille. Istanbul, leider, ich habe schon, es ist ein Problem, es ist ein großes Problem, und you got to change course a little bit, you know what I'm saying? But wir da wissen, was die Chassidis von Chinuch, was der Tanach hat Chille. Chinuch ist doch, Iker, ist das Bewusstheit, jem, als Eltern nach dem Trachten jeden Tag, also ich habe Mitzvah zu legen, viel nach dem Trachten jeden Tag, eine halbe Stunde Chinuch. Eidlich hat Kinder gemeint, sei Guzme. Nachdem, was man hat Kinder, hebt man wartet, weiß nicht, eine halbe Stunde ist genug bekommen. Weil Chinuch ist, der Agav, in Hayemim steht der Wort, aber in der Hayemim ist, was mit sein, die Brief, und wann die Wörter kommen, es ist sehr interessant, noch gucken der Mocker. Der Mocker ist ein Brief von Friedrich Rebbe, ist mit Teira Simchas Teira vom Rebbe Schmasse, mit Rebbe Rashab. Und sagt dort, dass Rebbe Rashab, ich nicht gut lange Zeit, dachte ich mir, beirrt das die Wörter, als Rebbe Rashab hat sich abgestellt mit nach Verbegen, hat gesagt, dass Simchas Teira ist gewinnt Mittwoch. Und Rebbe Rashab hat gesagt, also ich will etwas sagen, nicht auf jeden Mittwoch kann man das sagen, und nicht auf jeden Mittwoch kann man das hören. Ich weiß nicht, was der Bescheid ist in dem, aber weißt du, es ist gewinnt in den Choschen der Jesu. Und gesagt, der Wort, als geschämt der Mitzvah zu legen, zu legen, und sagen, die Mitzvah reintrachten, eine halbe Stunde, Chinuch und Kinder. Es ist nicht ganz so, dass einige Zeit in Chinuch ist geworden schwerer. I don't want to scare anyone, but that's the Metzias. Deswegen, the good news is that Megid Keiches, dort der Sicher von Rebbe steht, dass Yigash Eilav Yehuda, weiß man, dass Yigash Eilav Yehuda ist gewinnt in Mulchome, gegangen nach Mesiris Nefesh. Der Rebbe ist Masbi, was gewinnt in Mesiris Nefesh? Wenn Mesiris Nefesh gewinnt, also ist gegangen nach Mulchome, was Piteva hat gedacht verlieren. Aber was der ganze Meister, der ganze Medisch, als sie gewinnt, Anash dachte mir jetzt, hat got Koyach, was stamped on the floor, und der ganze Binyan hat geschockelt. Und Yehuda gewusst, dass sagt, Koyach findet sich nur in der Mishpachas Yanke, wird nicht gewusst, dass es Tag von der Mishpachas Yanke. Weil hat die Geist zum Chome in a way he found his match. Und auf Pitava, sie waren eine große Sikuya, also hat verlieren im Chome. Was die gegangen, die Avdach Arav ist Anar. So nach Reis, jeder eine auf seine Kinder. Jeder eine nimmt ein Reis für ein Kind, sein Chinuch, hat Talmidim, sein Chinuch, Abonim, Abonis, und darf sich reinlegen, alles was wir kennen. Alles was wir kennen in Yonah Chinuch, und der Eibste geht Keiches. Also war Yehuda, hat gewonnen, und kam alles gewinnt Beseder, also ich gedeicht. Ich habe gesagt, Tamulah Shech Meser es Rekom. Nicht allemaal sind das gleich, aber man legt rein, in Medaf, man legt rein, der Eibste geht Keiches. Und man darf sich reinlegen, der halbe Schau, oder was der halbe Schau meint in Aggression sind, ist Mama schon Achreis. Okay, ist mit durch in a paar Chassidis. What's been the halbe show when the kid's a baby? Oh. Good, it's a good Shaila. Michoel, please ask questions, it's verkehrt, it makes it much more real. When the kid's a baby is, so efter meint es nicht eine halbe Show zu durchreden, was man darf tun. Efter meint es eine halbe Show Tage zu tun. Und durchreden, was meint? Ich meine, es kann sein, das Sachen, was man tut, da viele, wenn Kinder sein Babys, da viele noch Vater müssen, was geboren geworden, was ist sehr wichtig.
Yeah. Die Onheim eingewöhnen sich zu mislaber sein in Chinuch, statt von den Babys. Verstehst du mich? Und man legt das so, okay, it's no babies, man will warten, bis wann sie können reden, sie können verstehen, and then, but then you're not in the mode already, you understand? Okay. So, be'iker, I want to share two nukudas. Yeah. The first nukuda is the first nukuda is the makif von Chinuch. The makif von Chinuch is gor wichtig. Es da sicher von Rabbi, was im Yusuf da von Rabbeinu Menoach in Rambam in Hilchas Yom Kippurim. Das ganze meiste selbst schon in Nigle, die Stil, das ist das, als Mechanach HaKen, amol von Mechanach HaKen in ganzen, Mechanach in der Mitzvah. So da wegen der ganze meiste von Mechanach in Aktanim L'Shois, wenn es kommt Yom Kippur, ja. Ist Kinder kann ich Mechanach sein zu fasten den ganzen Tag, gam die Mitzvah ist zu fasten am Sles. Und deswegen sagt die Gemara, man bringt das, man darf Mechanach sein L'Shois, bisslich weiß. Man ist zugewähnt, essen in der Früh, ich weiß, sagt er Säge, so weiß, nein, er Säge, whatever it means, right? Und bei mir noch ist Masber dort, als dort zwei Gedorim in Chinuch, und Rabbi nimmt das in Michoel eine von Chinuch. So da Chinuch, a technische Chinuch. Wie ist es in Iglich, meins, gab Kima Mitzvahs, aber es ist, wir können es nützen auf in a broader way. So da technische Chinuch, und so da Sach Eltern, was legen sich rein in die technische Chinuch, ein teaching a child, wie zu sagen, Brache, wie zu legen Sitzes, und was man darf tun, und wie man darf davnen, wo darf man gucken, und chulu, ist alles wichtig. Das ist ein Chinuch von Chinuch. Interessant aber, dass ein Chinuch was mit Rabbonen beim ist. Es ist dann etwas. Min Natere darf man es bekommen, mit der Reise, kann man lassen, ein Kind tun, was er will. Komm, in Indien, ja? Ich weiß nicht, dass ich Rabbonen darf man. Aber später, ja, uns da in eine technische Chinuch da gedauert von Gil Chinuch. Wenn man davon ist ein Gil, was man legt sitzt, ist da Gil, da macht Brache, was Gil, so Michoel in Kiddush, Michoel in Davne, die alle Sachen. Und später ist da der Chinuch gehen bedarke Hashem. So wie es auf der Pasuk von Avram Avinu, ki Yadaiti, Mashi, Yitzhave, Banu, Mesov, ja, es gehen in Derech Hashem. Und das, der Rebbe's Masber, hebt sich an gar free. Und das echt kann man vorstellen, das ist da ganze Rede, die Chinuch ist nur Michoel der Av, Michoel der Eim. In dem Chinuch ist Michoel all. Was ist der Chinuch? To translate a little bit, what does that mean? Means zu schaffen a Stub, was der Makif ist sehr, sehr stark. Was der Makif von Jiddischkeit ist sehr, sehr stark. Und in heutiger Zeit, nach Schemeint ist, haben wir da der Makif da sein mit der Kavonne von Chinuch, eigentlich nicht stammt der Makif. Da was der Kavonne von schaffen nach a Avir in Stub, was er sehr groß, dass er kann wirken auf der Chinuch von der Kinder. Ja? Und wir wissen, was ist, als Makif kann sein, als Sach stärker wie Pnimis. Ja? Der Makif ist alles bei uns, wenn es kommt zu Chinuch. Ich meine, darf man kann das Rechet, darf es eine technische Chinuch, darf weiß man, was er tun, aber der Emes ist, als der Makif in Stub, die Yesod von Chinuch ist der Makif in Stub, der Avir in Stub. Das ist in Englisch, der Culture. Geht an der Stub, was fehlt man? Verstehst du mal? Was? Und das ist, schaffen heint a Stub, was ist Molle ve Godish, mit der Kavonne von sein, a starke Avir, a warme Avir von Chinuch und Gedusha und Chassidishkeit, ist, heintige Zeit ist mehr wichtig wie alles. Ich habe mal gewinnen in Israel, mein Sohn möchte gelernt dort ein bisschen, ich bin dort nach Shabbos Chaneke. Ich war eingegangen dort in Teresemes, habe ich gesehen, dass das System verbringt, beim Schauen Deutsch. Das ist eingesund. Er sagt, ein gutes Wort, ich kann nicht vergessen, das ist ein sehr gutes Wort. Ich war nach Shabbos Chaneke. Und ich habe gesagt, ob es ein Wort von der Isosra. Und später das genommen ein bisschen weiter. Er sagt, er ist da, wo es der Machleik ist, was meint Pesach Beisim Bachutz, ja? Pesach Beisim Bachutz, das meint, das ist in the door of the house. Was meint das? Das meint der Pesach von der Stub oder der Pesach von der Chotze? Ja? Das ist dann nicht bekannt von das. Ich denke nicht, wer sagt, aber which one Rashi says in your remembers? Whatever. So. Der ist von der Tier von Stub oder der ist von Chotze? Okay, reingehen, die können Schuss Rabbi Mamisch, ja?
Ich habe gesagt, was ist der Machlekes Beruchnis? Wir wissen, dass Chaneke ist lehoires acheshech, ja? Das heißt, dass Pesach ist bachutz, ist beleichen de chutz. Das heißt, dass der Stub allein ist heilig. Wie mir geht der Ruiz von Stub, wird es eine Sakone, Beruchnis, ja? Das Meile, der Scheile, der Machlekes ist, wo hebt sich an der Sakone? Wo hebt sich an der Cheshech hereinkommen? Das heißt, wie mir geht der Ruiz von der Tier, ich will es in mein Chotzer, aber es ist ein Ruiz von Stub, und Meile ist eine schöne Sakone, Meile nach dem Zinden dort noch eine Gelicht. Oder nein, der Chotzer ist spiritually safe. Das ist mein Chotzer, der Chotzer von Stub. Meile, wo hebt sich an der Cheshech, Beruchnis, Cheshech hebt sich an von der Tier, von der Chotzer reingedicken und Schüsse Rabbi. Das ist der Machlekes gesagt. Ich habe schon gesagt, ein gutes Wort ist, gesagt, mit dem kann man mal so sein, was der Minnig letzte Day ist, damit sind da rein in Stub. Weil heute ist der Cheshech reingekrochen in Stub. Und it's a painful word, aber es ist ein emisser Wort. Right? Because heutige Zeiten ist nicht dort das Schmire. Der Rebbe redet wegen dem in Bechlau, wegen Meistes und Mechanachim und Lamdim. Purim Lamed Heis, da Amerika sicher, wegen Chinuch. Aber er sagt, dass am alle Zeiten gewähnt in Stub, die Stube gewähnt, it was automatic, es gewähnt ihr Shemaim mit Events, es gewähnt anders, Tata, der Mama, es gewähnt, Heinz ist das, und Heinz, das ist Heinz, wenn ich Lamed Hei, aber war nan, aber es schreibt, Lamed Hei, wenn ich Lamed Hei ist in Taschen Lamed Hei, wenn er sei, Heinz ist Mamisch, es ist unmetun, der Ruches von Heipachatera und der Schkoffes und es ist unmetun. Can't take anything for granted, and any hashpa kann reinkriegen, dass Mele ist der machen sicher der Stubak upon him. Ist beleuchten mit Mamisch Geduschen und Tare und Jiddischkeit, das ist verchinnig, dass sie Mamisch beleuchten. Oh, das meint das, like, it's good. So when you have children later on, right? Das meint, als der Yerushalayim und der Hashkafa Satire in Yiddishkeit, das ist eine Sache. Und später nicht nur in Yonne Kedusha befragt, aber Chalal in Stub. Die Simche, die Ruhigkeit in Stub, V'chulu. Das ist ein Nicker. Right? Sie da mal in der Stub, Moschel, der Tat ist ein größer Yerushalayim. Aber es ist versichtlich. Ja? Versichtlich. Meile, ein Kind, laut darf gesagt, der Koch, der Warmkeit, der Excitement, der Simcha Shal Mitzvah, der Hiddush Shal Mitzvah, Tat ist ein größer Shemaim, als ich gewiss, ich Materie lernt, gut, das ist echt was Spiel, aber es ist nicht genug. Heim darf man reinbringen, die Kinder, den ganzen Meister. Ja, Port de Mois, in a second. Right? Moschel, Dugme. Ja, Dugme, Moschel. Eine von den Klippers in heutigen Zeiten is also geworden, everything is available, right? I'm talking about Moschel, in of Hechshe Mitzvah. Hechshe Mitzvah. So, I'm all gezeigt mit Moschel, it's a real thing. It bothers me a tremendous amount. Nicht, was ich will wegnehmen, ein paar Nasse von der Menschen Svarim mit der Judaica-Stores, but Moschel, kann man Dugme. Ich denke als Kind Moschel, als ich meine, ich bin nicht so alt, aber ich denke, als Moschel, zugereden der Chaneke-Licht, ich bin ein ganzes Geschäft. Mein Tate sagt, ich muss free, und ich to roll wicks, und ja, gearbeitet, nicht gearbeitet, und der Oil ist gegossen, nicht gegossen. Ja, das zählt am meisten, von der Regel, das gewinnt, eigentlich eine von den guten Jiden, als vielleicht haben wir Mittag, es wird so 7 Celsius zu produzieren, als hat gehabt am Mittag, vielleicht nützen Licht nicht Oil. Aber was hat er gesagt, also Licht makes a bigger mess, so it leaves a bigger ration of the drips and the wax is the drip. Upon him is it can also bleiben the ration. And I'm not suggesting that, I'm saying that's a interesting story. but einmal ist nicht gegeben, Licht, upon him wird genutzt Shemen Zeiss. Und ich bin ein bisschen zu rein. In der Mitte Chaneke ist es etwas gegossen, ein Stückchen Schreife, und ein Stückchen von der Tier ist verbrennt geworden. Ich bin sehr zufrieden, also wir bleiben ein Ration ein ganzes Jahr für Chaneke. Anyway, it's nicht schon bei I'm not suggesting you should make a mess and burn your doors, but right? No, aber ich kann ihm sagen, no, sie werden zu meisten, ich werde zugreden und es ist Licht und das ist Hein gave me a store, we came one of these things that you just take off the thing. It's a terrible thing. Them is terrible. I'm being serious, right? A sukkah Hein, yeah. I feel in Bandried muss man halt neu sukkah. Wir können machen a sukkah in 3 Minuten. Wir
kauft a pop-up sukkah, man kauft a mat, man kann auch viel kaufen the decorations in a sukkah, right? Sie ist mamisch a gefährliche Sache. Aber es ist eine gefährliche Sache, weil, ich sehe das wesentlich sicher, es ist schon mit von der Mitzvah. Der Avir von der Mitzvah, der Maki von der Mitzvah kommt in der Herrsche Mitzvah. Und heim darf man echt, das sein sehr vorsichtig, zu sein reinnehmen die Kinder. Mit zu geht zu Achaneke Menere, darf man rufen die Kinder, nicht nur bei der Licht. Wir gehen kaufen aber Minim, darf man nehmen die Kinder mit. Kleine Kinder. Weisen sie, was man sucht, was man kocht, eine gute Lulu, eine schöne Estre. Ja? Die alle Sachen, boeien als Suche, dann boeien mitsehen und legen das Schach. I'm most not agreeing. Sometimes it's a pain in the neck. You want to just get it done and finish. But these kind of dinyanim are so important. Nur da irgendwas reden wegen dem, sie geht sein Sukkah, wo geht ein Käfer nach Sukkah, wo geht ein Stern nach Sukkah. Everything like that, right? Ich muss mal sagen, ich habe in Sydney, sein Früher hat er alt gehabt. Eine alte Mumme in Shorim. Is from Sydney, Rabbi R Richie Mas, I know who it is. A kid says, erzählt, ich ging mal suchen, ich let mir Shorim, am Amish wie Amol. You see, hebt dann dienstig schon grinding the matzah mills kann machen gefüllte Fisch. No, it's a certain, I'm not saying that I have to do that. Aber es ist eine sagabalische Sache. Say Shabbos, die ganze Woche lebt mit Shabbos, es ist verdeigert wegen der gefüllte Fisch. Von Dienstag. Dann machen wir Matzenmehl, später geben den Fisch. Aber es ist da in dem etwas, ja. Ich meine, I feel the Indien, was da in den Backen Chalal machen. Ich meine, aber das ist ja Türche, darf man nicht, okay, Käfen, aber der Emes ist Backen Chalal, ist Sache. Ich meine, ich will nicht, I'm not trying to suggest you should load up your wives with work, but right? Aber dann ist es Kinder, das haben wir jeder gesagt. Ich denke, mein Mann für Backen Chalal, und sie hat errichten. Als Kleinkind, als Großkleinkind, will ich stehen bleiben. Später da verschiedene Shapes nach Chalal, mit Hoggi, mit Knappach, weiß, wie man geht, Lach Mapane. Es ist, right? Es ist alles diese. Und Hein fällt die ganze Marke, weil morgen eine Sache, andere Sachen, was Hein tut man auch nicht, ja? In fact, Kasher and chicken, all these things, you don't know what kind of effect it has on children. Okay, Hein tut man das nicht, I'm not suggesting you should, but von deswegen darf man suchen andere wegen Witze, wegen der Koch, der Chais, Jiddischkeit, der ganze. Später ist es aber auch, wie man fehlt der Schabbestisch. Okay, ist nicht der Geld, wenn Kinder sind kleine Babys, aber man hebt dann verstehen, der Schabbestisch ist von der wichtigen Sachen. Ich meine nicht ansetzen, scharfen, da sitzen der Schabbestisch, sitzen da, aber nicht einfach verkehrt. Da singen eine Sache mit Gunnim, da zählen eine Sache Meises. Right? So da machen wir eigentlich Moschel, wenn Kinder halt mal gehen in School, jetzt kommen sie nicht nach machen, das ist eine gute Sache, sie kommen zurück mit der Pascha-Shit, right? Schade von der Pascha, das ist minnig Bnei Yisrael, yeah? Ich sehe da Eltern, was sind Shabbos-Tisch, you have to check the boxes, so der eine, dann bereits das Pascha-Shit, like the Shabbos, Kinder sagen, they sind gut, they Kinder sagen gelernt. And that's it, jetzt gewinnt. Das ist nicht dein Geben nach Kochen lernen. Der Tat darf allein erzählen a Sickboard. Lernen erzählen, wenn die Kinder werden ein bisschen älter. Ich fühle, ich kann ein bisschen verstehen. Darf der Tate sagen, ich habe die Woche gesagt, das ist ein guter Wort. Ich habe gesagt, ein Wort in a Gematschi, aber a Turim, ich weiß, a Kasha, a Teretz, a Sicher, a Meise, ja. Das ist ein paar Dinge. Noch eine wichtige Sache, Heinz. Mehr wie einmal. And this is really important. Man darf erzählen, wenn Kinder können verstehen ein bisschen, man darf erzählen als Sachmeises, aber nicht Stammmeises. Es darf sein well-planned, right? Das erzählen als Meises, was geben eine Schkoffe. Meises, was sie das Nefesh. Meises, was sie von Amol, Meises von Yirish Shamayim, Meises von Liebe der Teire. I don't know how to strong enough to emphasize this, but you can't expect children today zu bekommen richtig Ashkoffer from anywhere. Don't rely on anything. Und Heinz dreht sich herum Ashkoffers a filu in Moistes. Das ist ein gefährlich. Ich meine, Mama ist gefährlich. To give you a Dugma. Okay. Nicht da in New York, aber ich war einmal in Melbourne. Ich geredet für Teachers. Auch gehört, ich habe meiste, mich gefragt, ich gehört, der Teacher will nicht erzählen, kleine Kinder nach dem Moschel wegen des Essen-Mackes.
it's too scary, mit kommen zu Makas Becheres, mit sagen, the baby's dying in the middle of this place. Right? Ich meine ernst. Oder I feel the tell meist mit der Keda. Nein, it's meistens, it will scare them, tatu, a kind. You might laugh, but I mean, I thought it was a joke when I first heard such a thing. Shabbat Wisconsin is nicht kein joke, so dort Taka teaches it must trachten as right? What? Mama Shemina Kef, yeah. I remember I was to Tzreisel, ich habe Rabbi Hella, I'm all redig mit durch mein Paar. Diese Sachen. Ich habe gesagt, ich vergesse das am meisten, es hat ein bisschen wie die Askola, sagt ein bisschen, nicht ein bisschen wie die Askola, es ist Askola. Es ist Mama Askola. And I'm telling you, and I don't want to be negative, but I'm telling you that these things kriechen rein amol in the most unexpected places. Was war Sache, die man das Kind. Die Malama sagen, das ist nicht meistens. So der Tat wird in der Zelle. Oh, es hat das Zelle meist. Das sag ich. Das ist nicht use, nicht schlimm. Gut, das sage ich, aber das der Vater von der Zellen Sachen, was kennen sein, ist also nicht genug abgekommen, ja? Und auf der Zellen ist da die meisten mit der Friedrich Rebbe, sie hat einmal von der Tochter, was nicht gewollt zählen, ja nicht Mavilim, Moslem, was ist nicht verkehrende Kinder, so ich sagte, right, fired them. Ja? Aber schade dachte mir, der Frage. Weil in Jone Emunne, in Jone Aschkofe, in Jone Messias Nefesh, wir wissen, dass das darf nach reinkritzen in Kinder, fahr das Seichel kommt. Fahr bis Minute 8 Tage, ja? Das ist manchmal schmuchrig, das darf nach reingeben in Kinder, von gar kein weiß auf. Das ist sehr nice, es ist im Munde. Ich denke als Kind, meine Tante vielleicht kochen im Munde. Ich denke als Kind, ich habe nicht verstanden, was meint dafür. Vielleicht reden nach Sachen im Munde. Ich sage, was ist der Munde? Der Munde ist, dass der Eberste sagt zu Yitzchak, sagt Avram Yitzchak, Korach Chazara, und später sagt gehen die Kinder zu die Yakeda. Das ist der Munde. Dann wird es Maimen Asechel, der ganze Indien von der Maimen Asechel und das ist eine Sache, was ist nicht in der Wendheit, es ist nicht in der Arbeit von der Welt beklagen. Right? Leider. Ihr merkt, dass man das stark reinbringen in die Macke von der Stube, man darf stark reden wegen dem und erzählen meistens wegen dem. Und eine Sache, man muss schon in von Veniflino. Ja. In von sein anders. Geoin Yankev, all Yiddish hat mir einmal liegen, der erste Lachen, ich habe noch, der alles mal fett kochen in dem, ja. Was er sagt, es mir darf, was die Kinder gehen meistens und so anderes, dass alle sorten Kinder dort. Und es ist sehr schwer sein anders, tacke schwer. Ja? Das ist eine schwere Sache. Ich erzähle, mit meinen eigenen Kindern, ich lebe in Sydney, ja, ist der Problem nicht gewesen, die freie Kinder in School. Das ist nicht ein Problem, das ist klar, das ist anders, das ist fromm, das ist nicht fromm. Weil nicht, wenn der fromme Kinder, das ist allemal gewesen das Problem, ja. Es gehen sagen, jener ist schlecht, das ist nicht schon so weg, das ist schon so derch. Aber ich nicht, ich erzähle meistens, meine eigenen Kinder, ich erzähle nur die meistens, was gut gearbeitet, ja. I'm not the perfect parent. Aber ich frage, der Shabbos an mir gewinnt sehr, sehr wichtig, was habe ich getan? Ich frage, einmal nehmen ein Wort von der Parsha und reingehen in jener Waschkoffer. Ich frage, was kommen zu der Parsha von Avram Avinu und in der Alvis und sie gewinnen sein Anash und die Jiden sagen Anash mit sein, wenn ich fliege, darf stark reden wegen sein Anash und sein Stolz sein Anash. Und das Schuss, die können verstehen, was man darf tun und gehen in der Rochen von Ebersten und man kann sein, der Rebbe sie Reus, der Rebbe Aschkoffer, das darf man reden, nicht einmal, nicht zweimal, 100-mal, 1000-mal. Und erzählen meistens wegen dem. Reingeben nach Stolzkeit, sein anders, weil ich nicht mehr liegen, die Sorte Sachen, Hidru Mitzvah, alle Sachen, der Koch sein, Reden sein, Ton. Darf aufbauen, stark, am I making sense? Is this, verstehst du mich? It's, I mean, we'll have kids, you understand, we'll come back, remember the shir, so it's all very, 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 very important. Ich weiß doch, es ist so eine Sache, ich habe gehört, am meisten in Antwerpen, dort alle meistens, es ist eine normale Sache, dort alle reden in Yiddish. Ich hatte also am meisten, als sie gewinnen am Kindergarten, und die Minute in den Kindergarten ist, als Freitag macht man eine Shabbos-Party, das Shabbos-Tatim, das Shabbos-Mami, es gibt ein Kind, was mit Michoel gewinnen, es ist eine Shabbos-Tatim, es gibt ein Kiddush, ein Hat, ein Jacket, das. Es nimmt der Kappes, was der Kind machen Kiddush, und Vater, was geht der Gräse krechts, sagt, oi, sie gewinnen eine schwere Woche. Das hat der Kind gesagt. Das hat gehört, jede Freitag bei Nacht.
is but we geben discuss in Kindergarten sein der Shabbos Tati das sehr macht Kiddush und da sagen ich bin das schwer machen es da Allah in Shulchan Aruch hagam da gut Shulchan Aruch steht man nicht sie wegen am Attorney sagen kann man wie loschen kann man Teile Chalai Pesach ja gut Shulchan Aruch technisch das man geht nur wegen der Korban Pesach lab da wegen der alle gut man darf nicht mit Schütte machen sagen man darf Thomas man darf dann aber man darf sagen the Kinder sind das Simcha sometimes we don't realize we complain about things because they're hard and maybe tackle hard. Aber man versteht nicht, was für Spaß hat an Kinder. Das darf sein, das Simcha schon Mitzvah, das Schuss von der Mitzvah, die alle Sachen. Ich habe noch ein paar Dingmois, was sagt Dingmois, wie es daran wegen der Avi. Aber der Avi, zu beschaffen, der Makif nicht nur in Yonei Kedusha, bei Oifen Yasha, es ist bechall ein Stub. Ein Kind darf aufwachsen in der Stub. Ich sage einmal, als Chinuch Habonim Vabonis ist bei Emes nicht einmal Avede mit Kindern, es ist Avede mit sich. Das ist der Emes. Es ist eine Gehe zu der Zweite Nogolei bald, ja? Es ist Avede mit sich. Es ist eine Gehe, ich meine, das ist nicht der Topic of the Shir, aber es ist eine Gehe einmal schon bei es. Es ist Bonduke Menusa, als Kinder, was wachsen auf in einer Stube schon weiß, it's much better chance. There should be gesunde Kinder, hen begasch mit seinem Beruchnis, Ruhigkeit in Stub, Freilichkeit in Stub. A home has to have structure also. There has to be rules and boundaries, but also like a name with like shows. Also mit einer Imus. Das Aveda, ich meine, Aveda wie jeder eine für sich. Wie mir redet eine zu die andere, wie ein Mann redet Safroi, wie Afroi redet Saman. Das ist alles mal Spiel auf Kinder. Yeah? Ich meine, we're not perfect, so we all make mistakes, but these things are very, very important. A calm home. A ruhige Stub, a freiliche Stub, a warme Stub. A Stub, was wir können ein bisschen spielen, einmal wir können machen einen Joke, ein bisschen Simcha, weißt du, die Kinder ein bisschen spielen mit sie, ein bisschen was, ist geben Zeit, ich habe mal ein gutes Wort von des Fasemes. Das Fasemes sagt, dass in Teire ist da, das ist gut für alle, by the way, not only Kinder, es ist gut für schon bei sich, aber als in Teire gefunden ist da verschiedene Scheines von communication, right? So da Dibur, so da Amira, das sind the two main ones. Dabur Lakim, Yomer Hashem, is good. So base as Dibur is Amira Beifen Yashas, it's more Amira Koshas, more instructions, and we have to long naps was ton, Clara hate, that's the word Dibur. Amira is more sort of, body language, and more soft, the nuances, the Ramazim, Später in Tilim is auch Sicha, yeah? Was steht Sicha? Da wollte man sagen, also ich finde bei Teire, David hat mir gesagt, man hat diese Sache, kol yemi sichasi. Sichas schul musht zusammen kommen. Sicha, der Schmuz. Ist einmal mir sehr gut in Chinuch, mir sagt Kinder was zu tun, gut, aber das dann Schmuz mit sehr ein bisschen, ist doch. To spend time with them. Yeah. Sehr wichtig. Die alle Sachen als was schafft an Abrisch, schafft an Makif, was ist sehr wichtig, und der Makif darf annehmen von kleine Kinder. Das annehmen jetzt. Okay, get to the second quote. Any questions? No? Stam Davnen, an der Kude wegen Davnen. Es ist wichtig, eine Kude. Eine von die größten Schwierigkeiten, was Eltern haben mit Kindern. Ich rede als Sacheltern, das ist allemal die Kasche, allemal die Schale, die haben, ist wegen Davnen. How do I get my child to daven properly? So that's echt eine Geld von Makif. You want to know how to get your child to daven properly? It's very simple. You daven properly. You daven properly, and daven in a shul that davens properly. If davens in a shul, was mit dem Davenen, ist a hefgewelt, geh daven in a shul. That's number one. Später, no, I'll tell you what you mustn't do, right? Again, it's not against much now, but try to remember this for a few years from now. Wir nehmen Kinder in Schul, darf nehmen Kinder in Schul, nach Mechana sein, zu Bislach. Ich stehe eine ganze Zeit in Schul, aber kleine Kinder ein bisschen, später mehr, warte. Ja. Es ist gut zu anheben mit dem Maschel, mit reinkommen, mit Reis, mit Christi, Taylor, etc. Dusche, whatever the case is. Später darf man sich eingewinnen, in Sittake Davnen, if not sit in Davnen. One thing you must never do, umsetzen nach dem Kind. Guck rein, Davnen. Because you know what you're going to teach him to do? To do it with his child. You're not going to teach him Davnen. Guaranteed. Right? Darf sein in Schul. Das ist eine Bolle selbst. Darf sein in Schul.
Und sagen zu davenen. Und später daven du allein und guck nicht. Daven. He won't mind me saying it because I say it all the time, so I'm going to tell you the story. A personal story. Ich habe 2 Sinn. Und als Kind ist einer von sie gewinnt, natürlich ein guter Daven. Einer von sie gewinnt mehr schwer. My youngest son was much more difficult. So he's taken to shul. So we had a abmachen früher. Wenn man darf sein in Schule, wenn man kein Spiel, effekt reinkommen in Schule. Und es war schwer zum zu daven, so effect, we had a moisid and so we have a shul, there's a lot of English books. I have the little medrash says, you know the little medrash says? As a heilig Eden, you know the medrash says? No, it's... Yeah. So the medrash says, I'm saying, Chumash, Tanakh. In fact, allein in the middle medrash says, was going to Sof? Sof is a Baruch Hashem and Tazir, a good davna, und kann Sach Tanakh. So ist little more effect. Davon ein bisschen später. Meine Meinung gewesen, ich davon, das, der Avir gewinnt ein gutes Avir, mit mich geretten davon, es gewinnt ein ernster davon. Es ist gelernt davon, mit der Zeit. Okay. Das Eltern muss bemühen, es ist ja gerecht, nicht gerecht. Obwohl einer Kurs ist, weil davon noch davon, wie darf zu sein. Aber die Kinder meisten sagen, der Tate heeft bestammte Minion, so sagt, Tag bei der Tate, wollte gedavon, Tag in Miele, wollte nicht gedavon, weil ich das Jahn geben. Die Kind hat das nicht. Das ist eine gute Scheile. Gemein, Stamme, ich weiß. Erstens, wenn ein Kind kann ein bisschen verstehen, kann man das mal sein, echt. Wenn was mit Armenien und einmal darf ich mit Armenien und kaputt mit da in der Schule, wo oder mit da bei Richter oder mit Armenien, aber nicht auf Kreuz, eine von der beiden. Es ist schwer zu sagen, als eines Tages davon und davon war ich mit der Schatten der Kinder von Kindern, das ist sehr schwer zu sagen. Aber kaputt mit darf ja. Wenn es mit Meinung ein, wenn es mit nicht Meinung ein. Beklauen Sie noch? So dann Chayes. Yeah, okay, so let's go to the second Nakuda because it comes up. Also, Yeah. how does it work with Gabe, kids want to come to shul? Oh. Okay, so Bichlal, the rule is like this. This is a general question of discipline, Bichlal, right? So first, I'm going to talk about this in a second. It's first of all very important, and this is some of the bilbulim that goes on today. Uislein Kabbalah sel zera wichtige Sache. No, but that's dann richtig. Okay? So, there's no such thing if children doesn't want to come to shul. The gil should have come. Now, you have to look for the most effective way of doing it, right? So, the derech klal, these things always have to be planned. The more you plan, the better it is, right? Come on, dugma. Ich lebe in Sydney, I'm often going in Alter Jahr, I'm going from foreign, from Sydney to Melbourne. Vielleicht einstehen bei Saskia Zede. Yeah? Mein Vetter. Kapanim, so we get a poor kind, you don't know yet, but if you have a poor kind, we get for long and see is great politic in car, but they will resist the defense to this, yeah. So only machen a Seder when the first Aruis, it's a disaster. But I've trachten, was geht seit the problem, right? So we used to, a few days before, machen a Sifre with the Kinder. Also we get gehen and no. Gehen machen a Seder, very good as defense for ein special games gebaiten. We used to make a special reward system just for the car. Why? Because I knew the cars are makom sakana, right? It takes, you know, I didn't give a lot of rewards every day, but for this you need special reinforcement. You know what I'm saying? So as planning is everything. Moshe Aslakin was lunching in the shul. Is Ufstein Shabbos the freeze over in the shul. That's a disaster. If you know it's a child that resists, so you have to take the child during the week when it's a good day, when things are going well. When I've wegsetzen. Und sein Masbi, als gehen in Schule ist ein Heilig von Yiddishkeit. Stock und Bremen. Man darf gehen in Schule, man darf stehen eine ganze Zeit. Ob sie ein Kind, was ist Tage Chanechel-Arbeit, ob sie ein Kind, was Tage sehr, sehr schwer, darf machen, annehmen da ein bisschen kürzere Zeit. Und der Gehen in Schule muss sein. Was tut, leben in der Schule, das darf man meinen sein. Das ist mein. Because then it becomes it becomes a negative experience. If a kid would have a bisschen scharf in shul, a chart, every time 3 times he goes to shul, in the fall, that's already a whole other schmooze. You have to do scharf in shul. Okay, but the more planning there is with derech kala works from Zeir Yom.
Also, I can feel our hormones that werd he's teared from Spielen, you know. Ja, das geht zusammen mit das Frigide. Das Bechlau lassen verbringen wegen sein anders und Stolz und all jenes nehmen liegen. That's why the makif is so important. You're right. If a kid doesn't have the makif, und nicht verbrennt wegen der ganze Zeit die Stolzkeit mit sein anders und dann was der ewig will, Philips ist schwer und Kabbalah und es kommt ein Bassel gar nicht viel schwarz verbringen wegen des Kaffee, die alle Sachen. So geht rein. Viele überhaupt nicht ja. And you make it reasonable. You make it too much, you should be in shul, it's not going to work. It has to be lefi erkei, lefi giloi, lefi tchunas nafshay. But it's not sein, right? What's that Gil? See, it's also when it's a shul, Michoel, it's a technische Problem. Michoel, wenn ein Kind in shul, ist da, achreis für die Kinder, ist da mit supervision. And you want the child to come for half an hour, let's get an andere Zeit. So you have to know a little bit. Aber der Kal kann man, für mich muss noch aber einmal jetzt, ist ein, ich weiß, 6, 7. Da kommt schon Shabbos in der Früh. Eine gewisse Zeit, bis, ich weiß, mein Sohn sagt mal, der Chasen ist, es ist Leben mehr. Die Zeit, da ein bisschen wenig, gut nicht so viel, was tut, da nicht. Später im Endeffekt geduscht, noch geduscht, kann gehen spielen. It's like a kid. What about like boys minyan? I think they're terrible ideas, personally. I hope that's not controversial, but I think I ran one, and I don't think I affected any child. I ran one when I was a manal of a high school. No, the embassies, when I ran one, it was at Solas Nefashis because the shul was terrible, where they were davening, and then stand gerät den ganzen davening. Okay, so for those few years, mit der starken davening, der should get ein bisschen abholen. Man lernt, davening is a Sache von Moshe Rabbeinu Dachsver, you learn it by sitting next to your father. It's the only way. Was ist das? Davening ist ein kindisches Spiel. Why should there be boys and I never understood it. Ja, aber später ein bisschen, so gut. Du hast ein Kind, was ein guter Balkere ist, 14 Jahre alt, kann lernen. Ja, so gehen nach Rieshof, nach Schliach, lernen ist eine gute Sache, verkehrt. Ja, ein bisschen, Mizman, das Mann. Aber kleine Kinder, auf dem Zen wie mit Davent. Ein Kind wird von 6 Jahren alt, geht in ein Boys Minion, und meint, das noch zu Davent. So ein Kindermeister, verstehst du? That's my feeling. Das ist eigentlich Stern. The Stern was? Has been marked as a separate minion. No, I don't say little kids. They still have an hour children. Then someone runs for them a children's program in. Oh, we do that also. If they're very, very young, if they run a children's program for kids, that's a good thing. Okay, why should they run wild outside? But I'm saying, when they can sit in shul, they should be in shul. That's wie es guckt durch ein Minion. But it has to be an ernst minion. I'm saying. If the There should be a program of davening later. Yeah. Program to... They're all going to giving them some candies, make machen brachas mit them, tell them Meise von der Pascha quiz, whatever. Oder bis sie gar kleine Kinder lachen, daven sie also in kindergarten, but once a child gets 7, 8, I mean, he should be sure. Was daven? Darf daven in shul? Wir fanden das ganz wach sinnig, ganz verdammt in school. Yeah, so es kommt schon, but that's when they see a shul. So, okay, es ist verbunden mit der zweiten Lekude. Das ist der zweite Lekude, was ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist, was Gosh was gesagt früher, als Chinoch Abana ist Avede Matzme. Und das ist, was der Rebbe sagt allemal, Chassidai sagt allemal, als der einzige Weg, Mamisch zu sein, Eved Hashem, ist mit Schnee Kavim. Es ist die heintige Parasha. Maim ham Chaimel Minum Mismelom, ja? Chesed und Gewurre. Was ist Chesed und Gewurre? Alle Menschen haben eine Tier, das ist Chesed und Gewurre, der klar, most people. Aber wenn es kommt zu Chinuch, kann ich da sein. Man muss kennen haben, sei Chesed und sei Gewurre. What I mean by that? Und das ist eine schwere Sache. Das ist manchmal eine schwere Sache. Das ist eine von den schwersten Sachen in Chinuch. Sie da Eltern mit seiner Mama mit Teva Chesed und sie können nicht machen als Seder und sie Mama ist ein Hefgestorben. Und sie da Eltern mit seiner Teva Gewurre und sie Gewurre eine starke Eifen. In Australia, a lot of people speak to me on the chinuch, and it's always, a lot of the times, it's because of one or the other.
It's too much chesed, too much gvura. Right? It's daf kennen was menig. Menig has it. So that's what I said before. So sach building. People talk today about. I'm going to say it openly. We'll talk today about unconditional love, and it's all with Ava, and everything has to be love today. V'chulu v'chulu. So Liebschaft for a kind is sehr a wichtige Sach. Unconditional love is taka wichtige Sach. Nach haben also über die Ewigkeit uns lieb. Doesn't matter what we do, but we have. Auf der zweiten Seite ist das Sachen als Kind, was wir darf lernen, right? And Michoel, good old-fashioned Friedrich Rebbe's Chinuch, and darf kennen folgen an Favos. Ist da heint Eltern, was ist ein Masber, it's a 4-jähriger Kind, Michoel. Was wir darf tun das, was wir darf tun das. Ist da ein Hesber, was ein 3 Jahre alter folgen dir, weil du es gehessen. Ein Hesber. Ich weiß, was Masber sagen, so that. Right? What's the mile? What's the mile of nuns? What's the mile of that? The Meile is, as ein gesunder Mensch, life comes with a lot of things we don't like. Unverstätigt. I'm not even talking about Kedusha necessarily, I'm talking about Chlal. It's ein gesunder, ein normaler Mensch. Right? The left hand in a door of entitlement. Everyone is very fragile. Everyone guckt sie an ein bisschen nicht richtig, they fall apart. People don't want to do things that doesn't fit with me, doesn't talk to me. So man geht also, yeah, people. That's the world we live in. Und weiter, es kriegt rein bei uns sicher. Die Sort von Jiddischkeit is Bittel, die Sort von Jiddischkeit is Kabbalah. Now, when I say Chesed and Gvura, I don't mean that stuff like Zeiten, only, I stuff like Zeiten for Chesed and Zeiten for Gvura. I feel the Gvura darf sein even von Chesed. Yeah. Das meine ich so. Eine von den wichtigsten Sachen in Chinuch ist, wenn man darf sagen ein Kind, oder darf sagen ein schweres Wort einmal, man darf. Es kann keinmal sein mit Kass. Ein Kind hat gleich zu, du tust das für sein Gut, oder weil you're frustrated. Understand? Chinuch is not about me. Chinuch is about the kid. Understand? So mele frustration, chaos, unbaseren Sach, these things don't work long term. They don't work. They have very, very bad effects. Right? Das meint nicht, aber darf das heißt hefke, yeah? Certain things are very, very important. Es muss sein ein Sedernsturm, es muss sein, ja? Es sind gewisse Sachen, was mach a Dugma, a Brache. A Kind hängt am Nest, hängt am Wachs, und dann mach a Brache, ja? Is, wie ein Kind, 5 Jahre alt, rennt 6 Jahre alt, 7 Jahre alt, und er will nicht wachen Brache. Is, we can werden Kass, we can anbeten sagen, it's not going to work. Oder wir können ruhig sagen, wenn es macht a Brache, wirst du kein Nesten. See? Now, I'll tell you a practical thing. As parents, we fall apart a lot of times when kids start to get upset and they throw a tantrum. Right? You know what a tantrum is? Yeah? You know the kids say. That's just a small thing. Say, I want to throw a tantrum, not a problem. Say, when you'll stop, you'll stop. You'll throw a tantrum. The worst thing in Chinuch is when you have to discipline a child, Moshe, is to start making back and forth. So, heb on shine, well, this is up name. Wird mit Kasa was schreit und wird es eine andere Sache. Just stay focused on the Nakuda. If you want a certain thing, nicht die Sache, der Kind will dafür haben. Die einzige Sache ist, man darf allein weiß, der Dogma auf der Mechet, nicht alles, was wir haben, will man noch Mechet, right? Is there a concept like picking the battles? Yes. Of course. 100% picking that. No, so exactly that's what I'm saying. A kind we mustn't be, I'm going to say it in English, just easy to say it like in educational words, right? A parent must not be scared to be a parent, right? You're in charge. Now, you do have to do the same. In other words, like this, one of the words that parents are very scared to say nowadays is no, right? But no is a very important word, unless you say it 10 million times a day. Understand? So obviously you have to pick your battles, but you have to know. I mean, what do you mean pick your battles? You know, certain parents, that's the son of Yedem Shagas, right? Moshe, a kid goes, I'll give you a dugmas, comes to mind.
a kid goes up and his room is messy. So some parents, some mothers befrat, they say, you have to clean up, Especially when kids get older, teenagers make a very, very big mess. Okay, so they make a mess, all right? So I once heard from a parent expert, he said, if you want your child's room to be tidy, you should go and tidy it up and then take a picture and then put the picture on the doors. Every time you walk by, you'll see a tidy room. Right? Good. And then, It's not worth fighting for. So yeah, I'm saying obviously you have to pick your battles. You have to know, because you don't want to be a tug of war the whole time, right? You have to buy them higher. Yeah, you have to know when to be mile in mind, how to be mile in mind. I'll give you another dogma. Okay, a Shabbos table. First of all, you have to know how much a child can sit by a Shabbos table. So the same thing. It's not, as a child gets older, it's not negotiable. But darf kommen zu Shabbos Tisch. Now, nicht die ganze Zeit. Yeah, and every child is different. And so dann mal was, okay, so you have the child, bis noch ein Fisch, da muss mit der Shabbos Tisch Fisch, und sagen, Nignim, sagen, vielleicht kannst du gehen spielen. Es kommt der Shabbos, okay, Michoel tut das, und er habe gegangen in den Mittentisch, und spielt dort. Und du, das macht ganz normal. You understand? So you can keep verbringing, keep singing Niggen, auf dem Floor, it's not a problem. You understand? You have to know when. Also, it's never good to make a Milchama b'shas Maaseh. Let's say a child is not listening how much he has to come to the Shabbos table. So don't I've heard this from parents. Sometimes they say, yeah, but the Shabbos table is very tense because this one doesn't come, this one makes a mess, this one fights with his sister, and so that's a negative experience. So don't make it a negative experience. Just mal in mind. And später deal with it. Deal with it later. He ran away, he didn't ship at the Shabbos table, he didn't do what he was supposed to do. Deal with it later. And then plan again for the next week and make it not negotiable. Make a reward, whatever the case is. But you have to know when to say no, and you have to also know on what to say no. Yeah? Das mag sein, I can do the Dugma, right? It's a silly Dugma, but it just brings out the point. I can have never Negelwasser, yeah? Aber das ist gern wir machen sich mamisch gewaschen, also alle Prater. To make a pleasurable experience. Aber Kabbalah self darf man lernen. Self-control. One of the biggest problems that people don't have self-control. Right? Self-control is just a normal thing. It's a normal of Yiddishkeit. So it's a normal thing of life. Right? Nicht jeder sagt, darf noch geben. Nicht jeder Taiva darf ein Kind haben. Nicht every Nasher kid has to have. Shabbos. Das ist normal. Ich meine, was der Shabbos ein bisschen, ich weiß, ob du eine Sache. Ja, besser, aber das ist normal, ja. Wir sind einmal es ist ein Kind, erst Maschel, und will nicht mehr, so warft es auf den Floor. Ich meine, ein Kind, was darf schon verstehen. That's not normal. So you have to, that's something, I would pick a battle. I mean, not a battle, I would take care of it, right? Aber ein Kind essen, sitzt nicht mamisch, das und der Room ein bisschen, okay. You have to know when to be mild, when to not. So yeah, so the answer is obviously. But von zweiten Seite, it has to be ruhig. Es darf sein stark. Weißt du, der Rabbi allemal sagt, wenn er gehen mit Karl sein Jeden, es darf sein mit der Teikef, aber der Kishon. That's the Nikud. Right? There has to be a certain kifus in parenting. Now, if Chas v'Sholem later on there's a big problem, there could be there's other methods, right? Sometimes a child is a teenager and they're rebellious, and Chas v'Sholem, it's streft to the Shentahais, unfortunately, right? But then you have to durchreden, have to change course. But from Kinweis of a starke warme makif, und nach vielu in technische Chinuch, we shouldn't be afraid to be parents. But it has to be mit einer imus, has to be with dark name, dark shalom. Has to be mit Warmkeit and amol echer mit darf moschel dann eine schwere Sache mit darf manisch sein, darf er knas das. Später darf man nehmen the kind and durchreden in a different time, not but yeah, what you have to do, but you have to make up for it a little bit. A bisschen extra neimus, extra love, extra ave. Und durchreden, was sie geschehen, und was das geschehen, und das ist nicht richtig. Es ist noch gewisse Sachen, was you say das manchmal, ein Kind muss reden mit Chutzke, das ist ja so. Upon him, mein Kind ist ja gewinn jung, dass sie, wenn einer von meiner Seite ist, I mean, reden mit Chutzke was not up. Right? Certain things were not. So you have to know what the priorities are. Wie sie macht man schon backfallen. Ich sage Kinder alle mal, ich meine, so der Karte, ich kann werden, die ganze Zeit, so der Welt,
so der wirklich kein Sach, Geschmack, mit Kindskopf, von der erste Tag, wo gedenkt wird, der Schabbat. Also bitte Scheile, so. Ich dachte, alle, anstrengend, Yeah. gewartet, bis beendet, so der Ende kann, ich kann nicht spielen. So the derech klal I find that the earlier you start, if these things are regulate als you say this, then you don't have that problem. The derech klal. In other words, ich hätte Moshe ein Kind dann sitzen als Kind. Ist 3, 4, ich weiß 5 Jahre alt und sitzt ein bisschen, ja. Und wir müssen Mishabech, und wir sagt, sagt das ist schön, wir sagen, liegen das ist schön. Und wir weißt Kirill, Moshe, kleine Kinder, with them, say, you put in your lap and you sing a niggle with them, and you make it viral, right? So they should want to be there. Yeah. Now, sometimes you can see yourself you made a mistake. Sometimes you can see that you wanted too much. Okay, so you backtrack. Because that's schwer for you. Okay, nicht bisschen fish. A bisschen more. So make it. We'll start with 5 minutes. 10 minutes. So you have to always the far nach dem Trachten jeden Tag halbe Stunde. Das ist was zu viel. Das ist zu viel. I mean, obviously, the whole thing of self-control is mamish. One of the things that a lot of times kids grow up today, they're not even shy to hold back from doing things they shouldn't do because they don't have the teva of stopping. I'm saying it's a very, very important thing. Es muss kommen zusammen mit alles. That's what I'm saying. The way you mechanic on self-control is by being mechanic with a police or bringing you into explaining you more that you should want to do it all. No, you show. In other words, what they call today delayed gratification, right? It's not more like a kind wants a candy, wants a chocolate. And it's nicht die richtige Zeit. Ich habe noch nicht gegessen, whatever. So you have to be stark with this. You have to be able to say no. I want to search from a parenting a good Sache. I want to tell you that's also how you say it. That was main and right? He says he once saw a parent. He went to a supermarket. It's kosher supermarkets over there. Like in Sydney, it's all supermarkets. It's full with treif and kosher. Is a mama gave it a kind, and they come through like an aisle, and the kid sees a food. He says, "I want that." Says the mother, "I want that." Mother says, "Nicht kosher." Kid is makabel fartig. Goes to another aisle. Comes a kosher chocolate. Kid says, "Can I have that chocolate?" Mother says, "No," and the kid throws a tantrum. What's the chiluk? Chiluk is children are very, very good at picking up what's behind the instruction. Someone that keeps kosher, goes to a supermarket, tells the kid no because it's not kosher. Kind versteht gleich, it's not negotiable. Can hear in the call. We keep it's not kosher. It's nicht alle machshava b'chol. Yeah. So comes chocolate. Mama, she's scared of the child will be upset. Pale, she said no. Keeps chap right away. That was a schwacher no. Now, I don't mean when I say a strong no, I don't mean a basic no. No, I mean that kifis. No. Nicht jetzt. Finished. End of story. Children like to test you, right? So sometimes they argue and all. Nicht jetzt. Finished. One very good technique, by the way, if you want to enforce something, is something called a broken record. Because parents very often get into the trap. Nicht jetzt. For was nicht? Weil. Aber nicht. So it becomes all discussion. Just say the same thing again. Nicht jetzt. Aber, ich verstehe, aber nicht jetzt. After about 4 or 5 times, I give up. I mean, how many times can you argue with the same thing, right? Anyway, these are things you have to think about as Mr. Shem, you'll have children and they grow up a little bit, it'll be more real. You have to think about them again. I'm just telling you that we shouldn't be. Also, Moshel, another Sache, we have to, we darf Israel Kinder Moshel in Midas Sachen, wenn alle Chavera viele. Aber ich hätte, we darf Israel ein bisschen Starkheit echt. Moshel, so geworden jetzt, okay, so Moshel, when a kid get in school, I don't want you to get the wrong impression here. So bullying Moshel is a gefährliche Sache, right? Our kids get bullied in school and it's a terrible thing. Aber es war Achilles zwischen Bullying und ihm hat gesagt, der Sache, du Geist, das verstehst. Right? So we darf first Teira Shkafa. They're going to ma'aver on midday, so you have to be careful how to do it, because obviously you don't want a child going to school to know that it's okay to get bullied and alles und alles stuff. Okay. Von zweiter Seite, jener hat gesagt, nicht ein gutes Wort, okay, wir sehen. Call ma'aver on midday, so marichel yom b'shnei so. Yeah. So
Da haben starke Kinder, nicht today everyone is falling apart because it's like an entire generation. Yeah. So all these things are very, very important. But again, I want to bring out that this theme of Kabbalah sale and self-control and all these things are very wichtig, but only works, number one, if we put this in a weg von Chesed, the Chesed and the Gvura have to come together. Daf reden mit Kifis, um mit der Nehmen Darke Shalom. Viele mit darf sagen, eine starke Sache. Das kann sein mit Eichet, mit reden wie ein Mensch und reden mit der Kifis, reden wie ein Mensch, das ist number one. And number two, es muss kommen mit der ganzen Makif, was mit viel gerät. If they start the makif, then this is a big problem. Then the Shabbos table becomes an all, and then every instruction becomes a negative experience, and that's a very big problem. So the makif I spoke before is mamash gar wichtig. Yeah. What about validating? Like, is it important? Like, there's a whole new thing about Validating. yeah. What does it mean? Like, Yeah, no. Yeah, you think this is an important thing, or? Ich habe so moderne Sache, dachte ich mir. No, I mean, that's not a Mensch, but that's mit that kid. What does it mean, validating? So validating means a muscle of, like, a child comes to you, yennet me, so he called me a name or something, right? So nowadays the whole shitta, it's a modern shitta that people have to be validated, which means you have to acknowledge their feelings, so you're upset, how do you feel about it? Yeah, so the validating in a modern sense, I think, is way overdone, especially with little kids. Now, I'm not talking about some people later on, they go through really mental health issues, that's something else. That's maybe validation has a place there. That's a whole other thing, that's a bit of everything already, if there's really a real problem, right? But kleine Kinder, I think there's a big difference between dismissing and validating, right? So, if a child comes to you and says he's upset about something, so it machst mit der Hand, that's not nice. Because he's upset. Do you like it when you're upset and someone says garnish? No, of course not. Oh, but again, machen eine ganze Session von how do you feel about it and all things, so you feel upset. It's not normal. Yeah. I want to say a good mice about Chesed and Gvura Stam. It's one of my favorite stories, which I heard from my Tursky when he was in Sydney, Yarn City. Said, "Get that tate." You know, Ashtikol Rebbe, he's a Hornstalker Rebbe. He lived in Chicago. Where he lived in Chicago, I think. In Milwaukee, I mean. So, his tate wasn't a psychologist, but he was a good mechanech. Upon him, so they used to come to Shalachim by Emin Shtub. And this Kursky, as a kid, he was very good at chess. Because you say validation, so this is a shtickle like validation, well, normal. So one time, a Meshulach stayed in his house Rosh Hashanah, and he asked me if he wanted to play chess. The child, he was a child then. And I gespielt. Later on, he heard his father's calling him. You know, Molke Zeiten, his father called you, he was there. So he went to study. His father sat him down. He's gespielt ein chess. He says, yeah. Rosh Hashanah. No, he was a very pleasant mechanech, but a starke. But lasst wissen that spielen chess Rosh Hashanah is kind of. When he was finished, he said, halt bei Risgain, sagt ihm der Tate mit das Stickel Schmeichel, aber das gewonnen, yeah? He says it was an amazing thing because the message was, nicht vermischen, because I'm get a Stickel Musse zu erkennen, you don't want the child to feel that his Indian wasn't important. In other words, he wasn't being battle, he's playing chess, Bachala, his chess is nicht wichtig, so kennt ich no, likes play chess, okay, nicht schlechter Sache. Just chess Rosh Hashanah, it's all machen klar. The problem was Rosh Hashanah chess, understand? But it was a clever way of doing it. You give some examples of Gvura, so about Gvura. When I think Gvura, I don't mean harshness. I mean, Gvura means there's rules. Now, to make hundreds of rules is nicht gesunde Sache. You don't want the whole. It's not an army, you know. But there's rules. Hen in Menschlichkeit and hen in Teira Mitzvahs b'chlal, right? And we are the ones. The parents are in charge. Finished. You are in charge of the chinuch of your children, right? The male, you're in charge of mechana zayin. Was is richtig? Was nicht richtig? Now, obviously, it has to be cleverly thought out. Right? So, let me explain what that means, by the way.
in basic in Yana Hashkafa and Emunah and values, what they call, right? It's not Chanech L'Ma B'Darkei. I mean, we want every child to be a From Yid and a Yiras Shamayim and an Amos was Learn Torah v'chulu. So we, as parents, we get to teach the values. We get to teach the Yisaidus, right? Of us, jeder Kind is anders, and how it's applied, jeder eine mit seinem ist da mal ein Kind, was davon mehr spielen, da Kind, was sehr gut in Lernen ist, da gibt es schwache Geschehen, das you have to know. Every kid needs something different, right? But in terms of Gvura, I meant to say that, like this thing about Kabbalah says, there has to be rules. There's certain behaviors that are acceptable, certain things aren't acceptable. Und mit der Darke Nehm, Darke Sholem, we have to train kids from very young and not be afraid to say no. Technology, of course, is another big one. I mean, that's a whole other sugi b'chol today. But be very careful and not buy into all my friends are doing this. It's hard. It's like hard. That's why from the makiv, not from bringing things ein Anash, and it's okay, and it's schus, and Ella, you know. What about when you take away? Do you have to give something in place? So it depends when. All chavedim are doing something, and he. Yeah, so it depends on the matter. I can just tell you my experience because sometimes in Sydney this was hard sometimes, right? Because sometimes kids did things that mamash were not kefir ochenu, and it could be a whole class even, right? And you had to say no, and sometimes you could see that it was very hard, the no was very hard. So you mishabech, there was type of thing, and maybe you do something in advance. But it doesn't always have to be shabbat b'shabbat, you know what I'm saying? If it's something very schwer, sometimes you take them out to do something special with them. I remember doing it with one of my kids, I think it was Michoel. He couldn't go to a birthday party because it wasn't. I felt bad inside. Maybe I took him out or something. Just you should see that I do care. It's not sure I don't care that he has a good time. I want him to have a good time, but it has to be kiruach. Yisrael Sabbath it can't be. You know what I'm saying? What's the right approach to enforce the no's? Oh, that's a whole other shir. I enforce the no's. No. So the real in Bekitzer. The first rule is to know how to say the rule of tchila. So it shouldn't be an argument. That's what I'm saying about the kashrus before. It has to be in the right time. It has to be in the right oifen. It has to be nishmit kas, aber mit atkifis. Children will pick up very, very quickly that if by you a no means a no, or a no means afshe nicht. Right? That's why you have to pick your battles very carefully. If you're going to say a no, is a no, business off. Sometimes you have to enforce it a little bit, right? But always good, first of all, if you see it's a little that no is a bit difficult, to try a schar first, to try like a chart, a thing, stars, a little promise a reward, whatever the case, right? Schar is a good thing. Shvach is a good thing. Is there room for knasim or? There is, if as a last resort, there is. So, but also has to be done normal. It has to be done normal. It has to be done nicht mit Basicheit, nicht mit Kas. Yeah. But sometimes just to make a point, just to... Which one does schar come before? Yeah, always schar is always better if you need. But also even schar, I once heard from a good mechanech, azazach with schar. Just I'll tell you a nice word about schar. I'm over the time, but I'm happy to go for another few minutes if you want. Schar has to be like this. The gather of schar has to be, you mentioned before about boys minyanim? Yeah. One of the also problems with boys minyanim today, which I've seen, is to get it going, to make it successful. Some stopped on the kingdom with process that is like unbelievable. It's crazy, right? Today the kind of prizes and trips and nice, right? And it's heipach kol inyan achin. I'll tell you why. Because schar is a good thing. The Rambam's up as kinder getting schar, right? But schar has to lead to a pnimius, right? So. I want to know that when you give schar to a prize to a child, it has to be enough just to push them a little bit more to do it. Aber nicht sein als sehr grace, ach soll sein der einzige Sibbe, was it das getan. You understand? You should do it because of... Shitov. Yeah, exactly. If he's mamish not interested and remains not interested, and the only reason does it because it's ungestoppt mit sehr viel gute Sachen, then it'll never last. So it has to be a little bit that balance. Is there ever an abbreviation if you know somebody's coming from Shkal Torah or can't get a place in Shitz? Oh. What do you mean? Marshall, give me a duma. No, it's, I don't know.
Unconditional love. What? We mentioned before about unconditional love to children. So okay, so Explaining that everything you do, giving a reason. Yeah, and Nishtakim Favos versus they should know. no, so if you know because so I'll tell you like this. So first of all, you saw these Torah is nitzchis. Now, obviously, it's applied. The Rebbe himself says that nowadays the Yemin has to be a bit more than the small. Okay, obviously, right? So in other words, we know we apply different things in different generations. But stam to Eiker min Ashayra Zayna Inyan that mamash Yisod of Torah. It's ridiculous. I mean, what the Friedrich Rebbe said in Afolgen Avavos, he only meant it in Lubavitch. So, I mean, it's Yiddishkim, right? What's going on in a child's mind when you tell them that you have to do this? Because Kacha would say what's the message you give me? Because I decided to. Because first of all, you decided to know that it's important, and you have to explain to them how it's important. Or I don't even tell you it's important. No, it's not an avera to explain to a child why he did something, right? But it's an avera to have to do it each time. Now, if you're in the mood of explaining, good. I mean, if you're not, in other words, it's good to be margul gar kleine kinderlach that this kibbutz have aim and that you have an achrayis and machanach them and they have to listen. Why? Because that brings to be able to listen to Eidish afterwards. I want to tell you something. I'll give you a dugma of something. I'll tell you what's happening today, right? I'm a shtickle rav in Sydney also. I have a killer, right? And I'm only giving just show you how fragile people are today, right? So like every rabbi or other place, I get a lot of shadows before Yom Kippur, yeah? The way things have changed, it's an unbelievable thing. The way things have changed from Amol to Hein, it's scary. Why? I'm only given to say that the job of a Rav before Yom Kippur was to einreden a mensch to essen, you know that? Because the default was es Yom Kippur, the guy is sick, is about to die, I get nicht essen Yom Kippur, that the Ram kommt, nein, der Eibischte will, es dem Yom Kippur sollst du essen, right? Now, it's mamash verkehrt. It's unbelievable. I'm telling you, it's not a joke. People saw the change? Yeah, even I saw the change over the years. Now, maybe I can eat the ''tשפ'. They saw on Facebook, they saw on social media. Some friend asked another Rav. But it also shows another nakud that people are so weak today. It's unbelievable. We bring up, I don't know what kind of people bring up today. It's crazy, right? People don't want to be uncomfortable. Yeah, what is the sibba because of? No, it's not Nishtana Ruchas. That's what Nishtana. What do you mean? Because we see Peshtus mentioned today. We spoil people, right? We grew up. If the parent gives it, then the kids in the Michoel is not Michoel from the. No, in other words, you have to be mechanech a child that it's okay to be uncomfortable. It's okay to do something even though you don't want to do it. That's the yisod of Yiddishkeit. I mean, they gave us chukim for that reason. There is a shit. Right? Why should the kid have to to the parent? Because azay zok the Rebishter. Because you as parents. On different levels. No, the David there. So you say, so you tell the kid you have to listen because the Rebishter said you have to listen. No, because I'm your father. Yeah. No, because that's you don't have to tell him why. Because you're in charge. Because you're my child. I'm. You think naturally the kids in the Michoel. If you do it properly, if that's the ruach of the house, that the tata zog, the mama zog, that's what goes. Now, obviously, you have to be smart about it. Again, first it has to be the makif. A kind of the film that the shtub is where he wants to be. I mean, so not kind of like there's a vulnerable shtub taka because it's a toxic environment, right? And that's taka very bad. There's no shalbais, shalom, or people bezazach and they lose their. Yeah, that's not a problem. Then you won't. But if that's why I'm being madish again. All I've said in the second part is that it has to be used in the first part. Otherwise, it doesn't work. A kid has well understood. A kid that wissen was that Tata kommt daheim from Kollel, from Arbeit, the Schmeichel, he gives him a kush, a halag, whatever, right? There's a shit that some people say that you never push something on the kid, but if you're going to act a certain way, the kids don't want to be like his father. So automatically they come up to you and ask him, teach me, act like the shoulder with you, but along with you. Yeah, but not. It has to be both. It's wishful thinking. Yeah, for some kids, yeah. Some kids naturally, yeah, 100%. Some kids, and also you have to make it like a privilege. Some you mentioned very good nekuda. Also, you mustn't bring things too early, right? I remember my own father, Michoel,
Hand to go on a mother, but some people are Chassidus, they take their 3-year-olds to mikveh. It's a shigoin she'en kamei. Right? I had a guy once in Melbourne, a Chassidus young man, he asked me, he doesn't know, the kid is 15, he will get a mikveh. He said, I never to mikveh from when he's 3, and I will get a mikveh, because I want to tell him, I have Rahmanasi, that's why. I will get a mikveh. Because it's a elder mention, right? My father, I remember for, like, certain things you had to earn. Certain things you had to, like, I don't know, richtig, nicht richtig, I didn't wear walnut telescope and cloud mitzvah. I don't know if that's my father's shit. I don't know if it's maybe, my kid did it earlier than that, but it was like a thing. Yeah, you put on tzitzis right away, but it's not tati tzitzis, you know, like it would be. Sometimes, you know, it's like, so like, I remember the age he let me start and go on to mikveh of Shabbos, or, you know, like, my own kids, I didn't let them go to mikveh until they were much older. And then later on, when they grew up, one told me, you know, once when I was away, he went without me knowing. Very good. I was very happy. That's what you want. Yeah. Sometimes kids, they need to do something wrong. So if something wrong is like he wants to be machmir in something, you don't want to be machmir, and it's good. So yeah, no, don't put it, you know, like there's times for everything. Yeah. Again, Beruach Yisrael Saba, there was a system of Chinuch that worked, and it works, and it needs to be tweaked a little bit, Lefi Azman, Lefi Ruach, V'chulu, but the Yisoidus are emes. You have guys that take the kids to mikveh Shabbos. It's a shigoin she'en kamoy. Sometimes do it because their wife needs them out of the house, maybe, I don't know, but it's mamash a shigoin. Sorry, I mean, maybe other people disagree with me, but what's it was? What's the 4-year-old getting mikveh? He has to know that he's following to mikveh, yeah. It's good, you come home, you say, I think mikveh, we're going to run a mikveh. It's fine, mikveh. It's fine, I get to mikveh, the showers, the towels are clean. Oh, it's good. He's also going to want to go. No, you can't go. Later. I mean, no, later. When you're ready, you'll go. That's what I'm saying, like. That's how shul also, nothing to fill. You have to build a Kabbalah, but you build it the fee, you know. And then when that ruach is there, and Taki, there are children that want to go to shul tak, and then also sometimes you have to also know not to ibitzi in the strunyum, not to do too much. You have to know it's all the vasach trachten durchnehmen mit andere. And then there's sometimes where a child is a difficult child. There are kids who have a teva, and then that's sometimes you have to reach out to other people, machanachim, mashpim, to know what's. When I was talking, that's the ikar, right?